வணக்கம் and welcome to Thai Chennai's Breakthroughs and Blunders Tanglish podcast. யாருக்காக? நம்மை போன்ற ஆண்டர்பிரினர்ஸுக்கு. யார் சொல்றாங்க? டை சென்னையோட சார்ட்டர் மெம்பர்ஸ். பழம் தின்னு கொட்டை போட்டவங்க நம்ம கிட்ட வந்து பழைய கதைகளை சொல்றாங்க. ஆனா எல்லாத்துலயும் புதுசா கத்துக்க வேண்டிய லெசன்ஸ் இருக்கு. Breakthroughs and Blunders வாங்க பழகலாம். இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட வந்திருக்கிற கெஸ்ட் வீரேன் மாத்துர். ஹீஸ் பீன் அ லாங் ஸ்டாண்டிங் மெம்பர் ஆஃப் டை சென்னை. எனக்கும் அவருக்கும் கிட்டத்தட்ட 10 வருஷத்துக்கு மேலே பழக்கம். ஒருத்தர் எப்போ பார்த்தாலும் ஓட்டிகிட்டு தான் இருப்போம். கேலி கூத்து கிண்டல் மட்டும் இல்லாமல் அவரோட பிஸ்னஸ் ஜேர்னியில் நான் ஒரு 1 to 2 இயர்ஸ் கூட பயணிச்சிருக்கேன். ஆஸ் அ கன்சல்டன்ட், ஆஸ் அன் அட்வைசர், ஆஸ் அ பவுன்சிங் போர்ட். ஸோ வெல்கம் வீரேன். தேங்க்யூ, டிலைட்டட் டு பி ஹியர். வீரேன், எனக்கு உங்களை பற்றி தெரியும், ஆனால் மக்களுக்கு உங்களை பற்றி தெரியணும். கேன் யூ இன் பிரீஃப் உங்கள் ஆண்டர்பிரினர் ஜேர்னி பற்றி சொல்ல முடியுமா? ஓகே, சொல்லலாமே. நான் வந்து பிறந்தது அஃப்கோர்ஸ் பாம்பேயில் யூஎஸ்ஏன்னு ஒரு இடம் இருக்குது. உல்லாஸ் நகர் சிந்தி அசோசியேஷன். அது வந்து டூப்ளிகேட் குட்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ். நான் ஒரிஜினலானா. ஸோ பட் ஐ ஷிஃப்டட் டு சென்னை ஒரு 1.5 வயசில். ஸோ வளர்ந்ததெல்லாம் என்ன வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளேஸ் கால் தண்டையார்பேட். அப்போது அங்கே சோஷியல் க்ரூமிங் அங்கேயே நடந்துருச்சு. ஏன்னா தண்டையார்பேட்டை வந்து ஒரு மாதிரியான ஏரியா. பக்கத்துலேயே ஒரு கொலைகாரங்க இருப்பாங்க, ஸ்வீப்பர்ஸ் இருப்பாங்க. ஆனால் ஃபார்ச்சுனேட்லி எல்லாரும் ஒன்றா, எங்கள் வீடு வந்து ஃபார்ச்சுனேட்லி ரொம்ப பெரிய இடம். அண்ட் அம்மா அப்பா அலவுட் அஸ் டு க்ரோ வித் எவ்ரிபடி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வளர்ப்பு. எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு கம்பெனியில். ஆனால் அவர் வந்து நிறைய வாட்டி அஃப்கோர்ஸ் ஹி டிட் வெரி வெல். பட் ஹி யூஸ் டு கம் அப் வித் சம் கிரேட் ஐடியாஸ். ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் விட்டுருவாங்க ஓனர்ஸ் ஃபார் தேர் ஓன் வேலிட் ரீசன். அப்போ நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன், நான் வந்து யாருக்கும் வேலை செய்ய மாட்டேன், ஐ வில் பி மை பாஸ். ஆனால் அது கடைசி வரைக்கும் நடக்கலை. தோ ஐ வாஸ் அன் என்டர்ப்ரனர், மற்றவங்களுக்கு தான் வேலை செய்கிறோம். பட் யா, தட் இஸ் ஹவ் டியூரிங் மை ஸ்கூல் டேஸ், ஐ திங்க் 9th or 10th ஸ்டாண்டர்ட் நான் டிசைட் பண்ணேன் நான் ஆண்டர்ப்ரனர் ஆக முடியும். ஏன்னா என்கிட்ட நிறைய வித்தியாசமான சொல்யூஷன்கள் இருக்குது அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ட்ரை இட் அவுட். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஐ டிசைடட் தட் ஏர்லி தட் ஐ வில் பி மை பாஸ். Then I went on to do, my dad was a pharmacist. Engineeringலாம் அவ்வளோ, forward class. I did not get the best engineering colleges. So அப்பாட்ட திட்டு வாங்கி ஃபார்மசி சேர்ந்துட்டேன். நேச்சுரலி ஃபீல்டில் இருந்தார். My dad was a very senior pharmacist in the country. ஃபார்மசி முடிஞ்ச உடனே 1991, நிறைய பேர் இதை கேட்குறவங்க 1991 பிறந்திருக்க மாட்டாங்க. பட் எனிவே 99 முடிஞ்ச உடனே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி I lost my father. So I decided to leave pharmacy. அண்ட் ஆக்சிடென்டலி செரண்டிபிட்டின்னு சொல்லுவாங்களே, ஐடி. அப்போனா நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் கூட பார்த்ததில்ல. பட் எப்படியோ, அது லாங் ஸ்டோரி ஃபார் சம் அதர் டே, ஐ காட் இன் டு ஐடி. ஐ ஸ்டார்டட் வித் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் சென்டர் இன் சென்னை ஆர் இன் தமிழ்நாடு ஆஃப் பிரில்லியன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சென்டர். ஃபேண்டாஸ்டிக் கிரவுண்டிங். அன்னிலேருந்து மை ஜேர்னி ஸ்டார்டட் லேர்னிங். ஆனால் ஐடியில் இருந்தால் எப்போவுமே ஒன்றுமே தெரியல அப்படி தான் இருக்கும். So that's how I became an entrepreneur. And like I said, Brilliance Computer Center அந்த காலத்தில் it was very good. Unfortunately, systematically அது அழிஞ்சிருச்சு அப்புறமா. But that's the beginning of my entrepreneurial career. And I think again, you can call it the universal forces or divine forces or whatever. It was the best time to get into IT. ஒன்றுமே தெரியாமல், but I got into IT and yeah, therefore I exited Focus, Focus InfoTech, which was my last enterprise in 2020, just before COVID. So that is the brief background about my entrepreneurial journey. Phenomenal adventures, tremendous learning, great relationships. ஆஹா, அருமை. அந்த ஃபோக்கஸ் எப்படி ஆரம்பிச்சிங்க? ஸோ பிரில்லியன்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, பிரில்லியன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சென்டர். நாங்கள் வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் மீட்டிங் போவோம். நான் சொன்னேன்ல ஆரம்பத்திலே, என்னோட நம்பிக்கை என்னென்னா, எல்லாரும் செய்கிறத விட இந்த விஷயத்தை நான் இன்னும் நல்லபடியாக செய்ய முடியும். ஸோ அங்கே வந்து இன்னொரு ஃப்ரெண்டும் ஒருவர், சுரேஷ் நாராயண். அவர் வந்து பெரம்பூர், நான் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அவரும் ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஆரம்பித்தார். ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஹரிக்குமார் ஃப்ரெண்ட் இருக்கார், அவரும் டை ஃப்ரெண்டு தான். அவர்கிட்ட போய் சண்டை போடுவேன், ஹரி இது சரியில்லை, நீங்கள் பண்ணுறது இது சரியில்லை, அது சரியில்லை. அப்புறம் சுரேஷ் நான் வெளியே வந்து, ஏன்ப்பா நம்ம இவங்களுக்கு சம்பாரித்து கொடுக்குறோம், நம்மளே பண்ணால் என்னென்னு. ஸோ ப்ரீஃப்லி, Suresh and I got together. Suresh, of course, had a very dear friend, Balu. Unfortunately, he's no more, but a great guy. அவரோட ஃப்ரெண்ட் மணி. ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு ஓடிட்டு இருக்கும்போது, வீல் மீட் அப் இன் மணிஸ் ஆஃபீஸ் எவ்ரி ஈவினிங் டி நகரில். அண்ட் இந்த மாதிரி பேசிகிட்டே இருப்போம். அப்போ தான் இந்த Y2K என்ற ப்ராப்ளம் வந்தது. ஆமாம்.
we had a great person as a technical bouncing board called Ashokan, who was the director of Brilliance Computers and technical director. அவர் வந்து I don't have a word to really define him, but fantastic technical guy and great teacher. ஸோ அவர்கிட்ட போய் சொன்னோம், சார் இதெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, யாருமே இதை பற்றி வேலை செய்யலை, இந்த Y2K வச்சு நம்ம எதாவது ஆரம்பிக்கலாமா, ஃப்ரான்ச்சைஸ்லாம் வேண்டாம், நம்மளே பண்ணலாம் பிராண்டு, ஏன்னா ஆக்சுவலி வி நோ மச் பெட்டர் தென் தீஸ் பீப்புள் we are paying. That is the brief that we thought. And yeah, what really gave us the confidence to get India Today ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்தது that the world will require millions of COBOL professionals to solve this problem called Y2K. உடனே நம்பிட்டோம், இந்த மில்லியன்ஸில் நமக்கு ஒரு குட்டி பீஸ் கிடச்சா போகிறோம். அண்ட் TCS, IBM, Infosys எல்லாரும் ஹையர் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ தேர் வில் பி மேனேஜ் சொல்யூஷன்ஸ் நீட். அதனால் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் த மில்லேனியம். ஸோ அது படிச்சிட்டோம். மேன் வி டிசைடட் டு டேக் த பிளஞ்ச். ஒரே ஒரு பிரச்சனை, காசு இல்லை யார்கிட்டையும். அதை பற்றி நான் இன்னொரு சம் அதர் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் அதை பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி ஸ்டார்டட் ஃபோக்கஸ். வி ரெட் இந்தியா டுடே, வி நியூ தட்ஸ் அ பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இட்ஸ் அ டைம் பாம் அண்ட் Y2K. அது ரிலேட்டடாக இன்னொரு கேள்வி வீரேன். இப்போ செரண்டிபிட்டினால உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ், இந்த ஃபவுண்டிங் டீம் எல்லாம் சேர்ந்துருது. அண்ட் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எல்லாருமே எல்லாத்துலேயும் இன்வால்வ் ஆகிடுவீங்க. அந்த டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் ஒரு டிவிஷன் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் எப்படி வந்தது ஃபோக்கஸில்? ஃபேண்டாஸ்டிக் கொஷின். ஸோ I think Balu was the guy who could never rest with us. So I told you 4 of us, right? So Balu was the guy who would not rest with anything. அப்படியே அப்போதான் புதுசாக பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், புதுசாக பண்ணணும். ஸ்ட்ராட்டஜி, அக்ரெஷன், ஃபியர்லெஸ், யூனோ. So he is integral important piece. I think he played a very important role in deciding franchise வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம், நம்மளே பண்ணிடலாம். I told you the technology backbone was Ashokan. அவர் வந்து வாத்தியார், திட்டினார்னா கப்புன்னு நாங்கள் எல்லோரும் சுப்பாயிடும். ரியலி. பட் ட்ரெமெண்டஸ் ரெஸ்பெக்ட். மணி வாஸ் அவர் ஹார்ட் ஸ்டேபிளஸ்ட். அவனை அசைக்கவே முடியாது. ரொம்ப கோவக்காரன், ஆனால் அசைக்கவே முடியாது. அவ்வளோ ஸ்டெபிலிட்டி கொடுப்பான். சுரேஷ் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த அழகாக ஒரு PPT போடணும், யாராவது யூனோ வி ஹேவ் டு மேக் அ ப்ரெசன்டேஷன் டு ஃபைனான்ஷியல் கைனோ. அண்ட் ஐ வாஸ் தி மேன் ஃப்ரைடே. எது கொடுத்தாலும் எடுத்து ஓடிடுவேன். அண்ட் த சேல்ஸ் லிட்டில் லோ லெவல், யூனோ, சேல்ஸ், கிளைண்ட் மீட் பண்ணுறது, ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறது, கவுன்சிலிங் பண்ணுறது, யூனோ, ஐ திங்க் ஐ டிட் வெல் இன் சேல்ஸ். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு மாதிரி அது அமைஞ்சிருச்சு. ஸோ we didn't have a problem for quite some time till we started, we stabilizedன்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா ஐடியில் எப்போவுமே ஸ்டெபிலைஸ் ஆக மாட்டோம். பட் ஆட்டோமேட்டிக்லி தி லேபர் கைண்ட் ஆஃப் தி what should I say, the kind of we had our skills and it naturally emerged and we were doing our roles. எல்லாரும் ஒரே ஒரு ரூம் தான் இருந்து, 2 கிளாஸ் ரூம், ஒரு ரூம், டைரக்டர்ஸ் ரூம், 4 பேர் உட்காந்தாங்க. We will sit there till evening, then we will move to a club, we will enjoy our swim, and then whatever, we will have all our arguments, fight with each other, back to the office every morning. லவ்லி, வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல். ஏன் இதெல்லாம் கேட்குறேன்னா வீரேன், நம்ம ஆடியன்ஸ் இப்போ கேட்குறாங்க இல்லையா, பெரும்பாலும் நம்ம மெயின் டார்கெட் வந்து டை சென்னையோட மெம்பர் பேஸாக இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. ஐதர் இந்த வாந்திரப்ரனர்மாங்க, நான் எதாவது ஆரம்பிக்கணும் அப்படிமா, இல்லை ஆரம்பித்து அந்த முதல் காலகட்டத்தில் பெரும்பாலும் பூட் ஸ்ட்ராப்டு, காசு இல்லை, அந்த மாதிரி மக்களுக்காக தான் இந்த பாட்காஸ்ட் போய் சேருது. என்ன மாதிரி போய் சேருதுன்னா, இப்போ உங்களை மாதிரி வீரன் உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்கள் கதைகளில் ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் காசு இல்லைன்னு ஆரம்பிச்சிங்க, எப்படி காசு வந்தது, எப்படி பண்ணினீங்கன்னு உங்கள் கதையை கேட்டுட்டு எனக்கு இருக்கிற சேலஞ்சில் அதை அடாப்ட் பண்ண முடியுமா, அதை நான் எடுத்து எப்படியாவது செயல்படுத்த முடியுமான்னு தான் பார்க்கணும். ஸோ என்னோடய அடுத்த கேள்வியே வந்து, பணமே இல்லாமல் 4 பேர் 5 பேர் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிங்களே, பணம் எங்கேருந்து வந்தது? அப்பா, திஸ் இஸ் ப்ளீஸ் டேக் இட் வித் இந்த அட்வென்ச்சர் படம், த்ரில்லர் படத்துலலாம் போட்டுருவாங்களே, இல்லை இந்த ஆட்லலாம், அந்த கோக் ஆட்லலாம் போடுவாங்களே, திஸ் இஸ் அ ரிஸ்கி திங், டோன்ட் டூ இட் விதவுட் சூப்பர். So I know many great people, knowledgeable people, hardworking people who failed simply because of either lack of funds or lack of management of funds. எங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஆல்ரைட், ஐ வில் ஜஸ்ட் சே தட் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. I will tell you various reasons and which forces worked well in our regard and in our favor. But you know, இது ஒரு ஃபெயிலியர் அண்ட் ஹவ் வி ரிகவர்ட் அந்த இதுக்கும் சொல்லலாம். வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ், நாங்கள் 4 பேரும் டிசைட் பண்ணிவிட்டு, அதில் ஐ வாஸ் த ஒன் விச் ஹேட் நோ அதர் பேக்கிங். ஐ டோல்ட் மை ஃபாதர் பாஸ்ட் அவே அண்ட் ஆல் த. ஸோ வி மேட் அன் அப்ராக்சிமேட் எஸ்டிமேட் தட் இத்தனை லட்சம் தேவைப்படும், ஒரு 10-12 lakhs தேவைப்படும்.
ஆளுக்கு ஒரு 1.5 லட்ச ரூபா கொண்டு வந்தோம். யூனோ ஐ கெட் கூஸ் பம்ப்ஸ் when I think of it. ஒரு எப்படியோ ஒரு இடத்த பிடிச்சிட்டு ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டி டிசைட் பண்ணிட்டோம். தட் இந்த நுங்கம்பாக்கம் 1 கிலோமீட்டர், அப்போல்லாம் நுங்கம்பாக்கம் ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் சிட்டி டிசைட் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா ட்ரைனிங்கில் ஆரம்பிக்க போகிறோம். இடமும் எடுத்தாச்சு, வாடகை கட்டியாச்சு, இன்டீரியர்ஸ் பண்ணியாச்சு, காசு தீர்ந்து போச்சு. சரி, எப்படியாவது கம்ப்யூட்டர் வாங்குறதுக்கு மட்டும் கடன் வாங்கிட்டோம், எல்லாம் ரெடி. அசோகன் வந்து கோர்ஸ் பிளான் போட்டார், we're ரெடி டு லான்ச். திடீர்னு அப்போ தான் தெரியுது, இது இந்த வந்து மெயின் ஃப்ரேம்னால ஒரிஜினல் மெயின் ஃப்ரேம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம கோர்ஸுக்கு வேல்யூ இல்லை. ஸோ லான்ச் பண்ண போகிறோம். அந்த சாஃப்ட்வேர் இல்லைன்னா அதோடைய அந்த கில்லர் இது இருக்கு இல்லையா, அது போயிடும். என்ன பண்ணுறதுன்னா, கண்டுபிடிச்சா மைக்ரோ பெஞ்ச், there was a software called something, it's a simulated mainframe environment. சரி, அதை வாங்கிடலான்னு. அது எவ்வளோன்னு கேட்டால் 50 லட்ச ரூபா. ஆஹா, அந்த காலத்தில். ஸோ பட் there was no looking back. பைத்தியக்காரத்தனமான ஃபியர்லெஸ்னஸ். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு, பட் எனிவே சரி வாங்கிட்டோம். ஆனால் பணமே இல்லை. we didn't want anybody because we had to invest equally. So I didn't have, and so வாங்கி விடணும். அமிர்தாஞ்சன் ஃபைனான்ஸில் 20% ஃபிக்ஸ்ட் வட்டி, which is something like 40% diminishing balance. போய் வாங்கிட்டு போட்டுட்டோம். But I don't think that's the right thing to do. I mean, okay, those days vaddi was not available, and I know I in fact gave an interview also to Hindu that you guys, we are entrepreneurs, we don't have money, you will go and give loan to Tata Birla, but you don't give us loan. How can you encourage? Abdinu oru Veerappa. So that way money came, and for a long time, I think for 697 we started Focus till 2003 ஏதோ காரணத்துக்காக கண்ணா பெண்ணான்னு கடன் வாங்கினோம். I think that was wrong. Survive item, because at one point I almost went into depression because I realized that on my individual head I had my net worth was 0 and I had over 1 crore of loan. That can really put you off. So but it worked out, again God's grace I can say, or whatever. But yeah, so we bootstrapped like that because the dream was very big. So yeah, I mean, I can go on and with little incidents and how we lost our sleep over it and how we fought and how I told my partners that this is great because ஒரே சென்டென்ஸ்ல நீங்க பதில் கொடுத்துட்டீங்க. Our dream was very big. Very அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க செஞ்சிட்டீங்க. பண்ணலாம், and work out ஆயிடுச்சு. I'll again put this caution, that's not the see, I think this is one important thing. I'm glad I remember it. See, knowledge is a two-way. Experience and knowledge is a double-edged sword. Right. அப்போ வந்து ஒன்றுமே தெரியாது. பவர் ஆஃப் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பண்ணிடலாம், சாதிச்சிடலாம், அதே தான் வெரி. இன்றைக்கி வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துச்சு, பண்ணாத, வேண்டாம், ரொம்ப ரிஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட் இஸ் த திங் தட் வி ஹேட் திஸ் பவர் ஆஃப் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அண்ட் அதனால் தட் ஸ்ட்ரெங்க் வாஸ் ரியலி வெரி வெரி பிக். No, Veeren, I concur with you, and that is what I follow or advise to entrepreneurs who have major passion. நான் ரிசர்ச் பண்ணணும், இது பண்ணணும். அப்போ அவன் பேஷனுக்கு ரிசர்ச் நோன்னு சொன்னால் கூட நீ பண்ண போகிற. தட்ஸ் த பவர் ஆஃப் தி இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஜம்ப் அண்ட் டூ, ட்ரை இட். ஏன்னா ஒரு தடவை பண்ணால் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இல்லையான்னு தெரியாது. இல்லை நம்ம மனக்கணக்கிலேயே போட்டுட்டு இப்படி பண்ணால் அப்படி பண்ணால் இப்படின்னு கம்ப்யூட்டரில் வேணால் படம் போடலாம். ஆமாம், ஆனால் அதே நேரத்தில் பைத்தியக்காரத்தனமாக பண்ணக்கூடாது. See, you should. இப்போ Y2K was such a big thing, and we were running against time. We knew இது நடக்கும். If time permits, I will also tell you how we convinced TCS, because that was our biggest, till the end, it was the biggest story. But illogical-ஆக இருக்கக்கூடாது. சில பேர் பண்ணிடுவேன், எப்படி பண்ணுவேன், இல்லை பண்ணிடுவேன், or I want to start something, நீங்கள் சொல்லுங்கள், அப்படியெல்லாம் நடக்காது. You have to have your conviction inside you, not because Pravin told you or Veeren told you. நீ என்ன நினைக்கிற, that is the thing. Brilliant. Veeren, அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம். ஃபெயிலியர் ஃபைல்ஸ். ஏதாவது ஒரு கதை எங்கேயாவது when you அந்த ஆண்டர்ப்ரனராக தோல்வியை தழுவினா தருணம். சம் எக்ஸாம்பிள். நிறையங்க. இப்போ தோல்வியை தாண்டும் போது தானே வெற்றி. தோல்வி அடைஞ்சு, ஸோ இதுவே சொல்கிறேன். Y2K பொங்கல் அன்னைக்கு 1997 பொங்கல் அன்னைக்கு லான்ச் பண்ண போகிறோம். I don't know if it's a failure, but anyway I'll tell you since I started. எங்களுடைய பைலைன் வந்து Y2K ப்ராப்ளம் இல்லை, இயர் 2000. ஸோ இயர் 2000 பியாண்ட் 14th ஏப்ரல் அன்றைக்கி ஆட் வரப்போகுது. ஸோ 13th ஏப்ரல் அன்றைக்கி NIT லான்ச் பண்ணிட்டாங்க Y2K இயர் 2000 பியாண்ட். ஸோ வி காட் ஹிட். நவ் இஃப் வி சே தட் வி ஆர் காப்பீட்,
nobody will say that, Focus vechirukanga and NIT also vechirukanga. So we had to change that entire thing overnight, and we came with a new byline. We changed the entire format and everything. And I told you, we read in India Today about this Y2K problem, and big companies like, can you imagine, TCS at that time had just about 5,500 people. Wow. Today I think it's crossed 7 lakhs. Yeah. So anyway, so we went ahead, we launched. Long story short, we were ready. We were ready with our first set of trainees, and I remember Ashokan and I, we went to TCS. No, Balu and I, we went to TCS and said that, okay, you need people. We have people. And you don't have anybody yet. We have done the research, and so we can give you people. They were also very delighted, because at that time it was crazy. This problem was going on since the 80s, and the big CEOs had postponed this cost, because it's only cost for maintenance. It's not going to give any additional benefit. Right. That's how it became a time bomb. So they said, okay, you please give us a 3 years balance sheet and we will review it. And I said, what? 3 years balance sheet? So government வாயப்படிட்டு வந்துட்டோம். And then we had that late night club argument, you know how. And then we went back to them and said, no, we just started and we don't have balance sheet. They said, good, all the best, you come back later. We don't tie up with companies which do not have a track record. Back and forth. One day we went, and this was me, Ashokan and I, we went and sat in TCS and said, உன்ட்ட ஆள் இல்லை, என்கிட்ட ஆள் இருக்கு, you need them, try out. நடக்கலைன்னா I guarantee you it will be the best. வேலைக்கு வரலைன்னா தூக்கி போட்டுரு, பைசாவே வேண்டாம். Now that was a big risk. I think starting was first failure. எந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணனே தெரியல. மைக்ரோபெஞ்ச், சிமுலேட்டட் மெயின் ஃப்ரேம். செகண்ட், ஆளெல்லாம் ரெடி, எல்லாமே பண்ணிட்டோம், பைசா இல்லை. We will go to TCS, which was we were sure they need, we have. Supply chain, very clear. ஆனால் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு தெரியாது. But we bulldozed. And அவங்க வந்து, I remember Mahalingam, who was the executive vice president, நம்ம தலையை அடிச்சுட்டு, he called this Varghese and said, பாருப்பா இவங்கள, because they were sure that எங்களுக்கு counterparts were people ex-TCSers and a lot of them who knew everything, but they did not have our very. Right. I will say that very openly. And then they tried us. We sent our first batch of around 25-27 students midway through the course. 17 got selected. From that day till I exited Focus, we were the number 1 business associated at TCS for software solutions and applications. So huge setback because of unexpected circumstances. I would say it's a failure. Persistence. We went there third time. Mahalingam, who was one of the coolest guys in TCS, he threw us out. And I managed to irritate him, but I said, ஒண்ணுமே இல்லை, நான் திரும்பி ஆஃபீஸ் போனால் ஒன்றும் இல்லை. So yeah, that was, I think that's how we started, and that was a big turnaround. Brilliant. Now Veeren, உங்களை எனக்கு பல வருஷமாக தெரியும், பட் மக்களுக்கு வீரேன் யார் as an entrepreneur? What are your habits, rituals, hobbies? இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி, அது அப்புறம் வரேன். But tell us about Veeren the entrepreneur. I'm still discovering myself, I should say that, because I'm starting post-entrepreneurial. Post-entrepreneurial நான் பார்த்தேன் that இப்போ வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது கற்றுக்கிட்டோம். ஒரு மாதிரி அரைச்சமாவே அரைச்சிட்டு இருந்தால் பணம் பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். Once an organization reaches 25 years, so unless you make some major mistakes or there's a big disruption in the IT staffing, IT solutions, AMS businessல பெரிய disruptionலாம், I'm surprised how வரல. So the idea of leaving was, let me see, now when I left I was 52, 53. இனிமே இந்த ப்ரைம் பீரியடில் நாலேஜ் இருக்குது, ஓரளவுக்கு பணம் இருக்குது, வேறு ஏதாவது நான் பண்ண முடியுமா வாழ்க்கையில் பார்க்குறேன். that was the challenge. Anyway, so like I said, I decided to be a entrepreneur in my school days because I saw the frustrations of my very competent, capable, educated dad. And so I had certain other things. One was I have some physical incapability, because of which there were many places I was get rejected. For example, my first job was a medical rep. I got rejected and I was a great candidate, I can tell you that, though I may sound immodest. But because they thought I cannot go or roam around, everywhere they rejected. One guy, Mr. Gonzalez, he was good enough and he believed in me. And but that was a short stint for about 7-8 months. So I always had this rebellion in me, which most times worked in my favor. It also created a lot of problems. So
So one of the characteristics is that because I had this problem with my legs from the beginning, my parents gave me this extra confidence that you are different from others, but you're better than the others. So that stuck in me. And I think that was the biggest thing. The absence of this thing that, I have a problem. I told myself, I think everybody in this world has a disability. Some people can't talk properly, some people can't play properly, some people can't. It's all right, everybody has to adjust, and I am better than the others. இது வந்து ஒரு bordering arrogance-னே வச்சுக்கலாம். But that worked in my favor because I never went into a shell. If you can do this, I can do this better than you, to that extent. So that was which I discovered much later in my life. That was the best thing which my parents did. In Thandiarpet, my hobby was kite flying. மாடி மேலே ஏறி செவுர் மேலே ஏறி டேங்க் மேலே ஏறி அங்கேருந்து பாலிக்கு பட்டம் விட்டுட்ருப்பேன். And all neighbors will tell my parents, are you mad? That boy can hardly walk and you're letting him fly kites for that. So they never accepted me when I said I'm not able to do this. I remember my father would give the car and driver to my sister, and I will be wearing these calipers up to my hip, struggling to walk. He'll say, "Nee bus la pada." I mean, was it strategy or I don't know, but I think that was the biggest strength that they gave me. You can do it. So yeah, that was my childhood. I was actually not a very extrovert kind of a person all my childhood. Then when I went to college, that time I bloomed. I got this, I was out of any control, literally. So, and I, like I told you, serendipitously got into IT, and I had to make it big because all my life, my dad told me that, see, your sister is half your intelligence, but she's doing so much better than you. So I had to make it big. And yeah, so that is the side of me which made me take risks. So my mother taught me always that fear meaning you think you are doing everything, God is not by your side. Bore meaning you don't have enough to do when there is so much to do. So fear and bore you take away from your dictionary. So that was out. And yeah, personally, fortunately when we grew up, there used to be some socio-spiritual activity going on all the time, and it did make an impact on me. So so that was one element. Because I had physical problems, so exercises, physical agility was another piece. And like I said, I grew up in Thandiarpet, so the social connect with anybody, all of us are equal. So these three things put together, I think made a very good concoction. And though I was not a very good student in school, because I got into IT and there was no fallback, dad was not there, first generation entrepreneur, paisa kadiyadu. So in order to be up to the mark in IT, I had to study, I had to read. And when my first set of employees, I was the youngest, I was 24, I did not know IT. They all knew IT, and then many of them were elder to me. So you can imagine, I had to be up to the mark. I had to have aces up my sleeves. So I would constantly read up. And அந்த காலத்தில் internet கிடையாது, 91ல. So fantastic. So this is basically me. As I progressed and as I started falling apart because of success, I did this. So there was so much of I, and things started falling apart. And that is when Bhagavad Gita helped me. Fantastic. Fortunately, again, I had the opportunity to implement the learnings of Gita. And I can't tell you how much it has helped me. At some point later, once Focus stabilized, I was able to run the organization, though my board members laughed at me, without focusing on results. Because I also realized that everybody who came into the system was different. And measuring them with the same yardsticks of results was of no use, because we were not like Apple, or we were not creating something. We were somewhere in the middle of the value chain. If TCS has a big demand, Apple has a big need, we will survive. Right? We were somewhere in the middle. So there's no point in saying you go and do this, you create this. நீ பண்ணுற வேலையை ஒழுங்காக பண்ணு. And very funnily, நான் வந்து ஒரு சிமிலாரிட்டி பார்த்தேன் between Bhagavad Gita and what, நான் வந்து ஸ்கூலில் ரெக்கார்ட் புக் எழுதுவேன்ல, வெரி சிம்பிள். என்ன நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? பாருங்க,
எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவோம்ல, ஆமா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண உடனே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதுவோம் மேலே? நேம் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஆமா அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரோடக்ஷன். அப்ஜெக்டிவ். ஆ அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் ரெக்வயர்ட். அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீஜர். அதுக்கப்புறம் அப்சர்வேஷன். அதே நான் வேத வாக்காக்கிட்டேன். ஆக்சுவலி பகவத்கீதா சேஸ் த சேம். நீ வந்து என்ன பண்ணணுன்னு கிளியராக இரு, அதுக்கு என்ன வேணும், நாலேஜ், எக்யூப்மெண்ட் எக்ஸெட்ரா, ஹாவ் ஆல் ஆஃப் இட். இன்ஃபேக்ட் என் ஹெச்ஆர்கிட்டையும் என்னுடைய நியூ ரெக்ரூட்ஸும் சொல்லிவிடுவேன், உனக்கு வந்து ஹெச்ஆர் கிளியராக அப்ஜெக்டிவ் எழுதி கொடுக்கலனா நீ ஜாலியாக இரு, வேலையே செய்யாத. ஹெச்ஆர் ஷுட் நோ வாட் தே எக்ஸ்பெக்ட் அவுட் ஆஃப் யூ, வை தே ரெக்ரூட்டட் யூ. ஸோ பகவத்கீதா says the same thing. You know exactly what you're doing, have the knowledge for it, know the procedure. ஆஃப்டர் த ப்ரொசீஜர் நடந்ததா இல்லையா, ரிசல்ட்டை பார்க்காத, மறுபடியும் போய் அப்ஜெக்டை பாரு, அண்ட் மெட்டீரியல் ரெக்வயர் ப்ரொசீஜர். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் stabilized me. At one point in my 40s, I was going haywire because I didn't understand why things going wrong. ரைட். நான் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணேன், எல்லாருக்கும் உதவுனேன், பிஸ்னஸ்லேயே பண்ணேன், the funders etc., the big guys were known to me. I was instrumental in getting them. But still they were not really giving me that credit. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான, ரொம்ப டேஞ்சரஸான வார்த்தை அது, credit. So that's about me. I don't know if I structured it for well. அது எதுக்கும் முடிச்சு போடுறேன்னு யோசிச்சா, ஃப்ரம் ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் டு பகவத்கீதா டு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பிரமாதமாக கொண்டு வந்தீங்க. வெரி நைஸ் வீரன். ஆமாம், பகவத்கீதைக்கும் நம்ம ஸ்கூல் ரெக்கார்ட் புக்குக்கும் சிமிலாரிட்டிங்க. ரிசல்ட் வந்து யூஸ்லெஸ்ஸு, வரவே வராது. சில நேரத்தில் பயங்கரமாக அந்த பக்கம் போகும், சில நேரத்தில் பயங்கரமாக இந்த பக்கம் போகும். நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சுருவோம், பார்ப்போம். வெரி நைஸ். ஆன் அ லைட்டர் நோட், உங்கள் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னியில் ஏதாவது சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நடந்திருக்கா? சம்திங் ஃபனி, சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங், ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடியுமா? எங்க டெய்லிங்க, ஏன்னா நமக்கு ஐடி தெரியாது. ஆமாம். ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர், ஃபால் பேக் இல்லை. ஸோ I'll tell you, this may be very relevant today. நாங்கள் வந்து 2001, 2000 லான்ச்லேருந்தே சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் நிறைய நடந்தது. பட் 2001 TCS was our biggest client, I told you that. And I think TCS also laid the entire value system for my work. I was holding the TCS account all through the Focus thing in India. So 2001 TCS came up with their Ultimatics, which is their what is it called, ERP to run their entire organization. நாங்கள் அப்போ ஒரு சுண்டக்கா வெண்டர் டு டிசிஎஸ். ஓகே, எங்கள் பேமெண்ட் ரொம்ப நாள் மாட்டிச்சு. பட் டிசிஎஸ், தட்ஸ் நாட் டிசிஎஸ். டிசிஎஸ் வந்து இன்வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணால் ஐ கேன் ஓப்பன்லி யூஸ் த நேம் பிகாஸ் இஸ் ஆல் ஐ நோ ஹையஸ்ட் ரிகார்ட் ஐ ஹேவ் ஃபார் த டாடா குரூப். ஸோ இன்வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணால் 1 month பேமெண்ட் பீரியடு, ஆனால் அவங்க 4 நாளே பைசா கொடுத்துருவாங்க. In about 2015, 2016, there was an audit for them and they said, why are you paying the money earlier? So then they started paying in 1 month. Anyway, so I think it was about 2000 or something, and our payments didn't come for a while, and I went and checked and they said, all the accountants and finance departments, they said, no, we are implementing Ultimatics. Inime, it is a rule that Ultimatics lendu vandada ungalku payment, anything, whether they are internal TCS people are traveling or whatever, it has to come through Ultimatics. So I said, but I don't have any more money. 3 months, 4 months, 5 months, it's close to 1 crore. How can we sustain? Sorry, Ratan Tata nadachal kuda nadakadu. So NASCOM கான்ஃபரன்ஸ் இருந்தது, சுரேஷ் நானும் போயிட்டோம். போயிட்டு அவர் என் சந்திரா வந்து அப்போது MATC ஹெட், மேன் பவர் அலோகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் குரூப், ட்ரைனிங் சென்டர். என் சந்திரா, நவ் தி சேர்மன் ஆஃப் டாடா குரூப். பயங்கர கோவக்காராள்பா. ஸோ அவர் மீட் பண்ணவே முடியல. ஸோ அவர் டயஸில் இருக்கார், ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காரு. நானும் சுரேஷும் கீழே இருந்தோம். சார், வி வாண்ட் டு மீட் யூ சார், வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு மீட் யூனா. பாவம் டயஸில் என்ன சொல்ல, ஓகே கம் டு மை ஆஃபீஸ். ஆஃபீஸ் போயிட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஹி டிட் நாட் லைக் த வே வி got his appointment. Then when we told him that, TCS has not paid us and this, we've done everything, he got very angry for whatever reason. And then I also got angry. I said, look, if I go back, I have to shut down my company. Blood is on your hand. You are running your company with my money அப்படின்ட்டு சமகோப்பட்டார். போய் உள்ளே போயிட்டார். நான் சொன்னேன், நான் போக மாட்டேன், இங்கே தான் உட்கார போகிறேன்னு. After 1 hour, I got 1 crore. Imagine, I irritated that man. I am nobody. Focus is nobody for them. Everybody in the company said, even if Ratan Tata wants, they cannot pay the payment unless it comes from Ultimatics. This guy saw that there was genuine problem and he released the money.
நாங்கள் வந்து ரைட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் மூட் டவுன் கூட அப்போ நினச்சிட்டோம். ஐயோ. ஸோ தட் இஸ் தி வேல்யூ சிஸ்டம் இன் டாடா குரூப். டாடா குரூப்லேயே there are lots of similar incidents that we have faced. Very, very big incidents. I mean, for lack of time, I can't tell them now, but நம்பலாங்க, டோட்டலி நம்பலாம். தட் எத்திக்கல் தான் நடக்கும். அஃப்கோர்ஸ் தேர் வில் பி எலிமெண்ட்ஸ் லைக் எவ்ரிவேர், பட் அந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் they are very keen to weed them out. Right. You know, they will not let us yeah. So you talk, this was எதுக்கு இந்த இன்சிடென்ட் சொன்ன ஃபெயிலியர்ஸ்க்கா? இல்ல ஒரு ஃபனி வித்தியாசமான இது இன்சிடென்ட். எவ்வளோ வித்தியாசமான ஐயோ அட்டகாசம். அண்ட் வித்தியாசமான இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் when they everybody used to tell me, சார் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்துட்டா நம்ம எவ்வளோ பிஸ்னஸ் வரலாம். பட் see ஐடியில் வந்து till about 2004-2005 டேக்ஸே கிடையாது. ஆமாம். இன்னும் ஃபஸ்ட் 10 years அந்த எஸ்டிபிஆர் ரூல்லாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் we are very lucky to have a clean place to work. IBM, TCS, Infosys, Wipro எல்லாம் பை செக் தான். ஸோ பிரச்சனையே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் தீஸ் மேனேஜர்ஸ் கமெண்ட்ஸ், சார் அவங்க எப்படி கொடுக்குறாங்க, இவங்க எப்படி கொடுக்குறாங்க. சரி, நிறைய ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆன உடனே தானாக கரப்ஷன் ஆரம்பிச்சிடும். தேர் இஸ் நோ சீக்ரெட் இன் இட். பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி வி மேட் அ ரூல் சேயிங் தேர் இஸ் இனஃப் க்ளீன் பிஸ்னஸ். ரைட். ஸோ க்ளீன் பிஸ்னஸ் டில் தி எக்ஸிட் வி டிட் க்ளீன் பிஸ்னஸ், விச் வாஸ் அ ஹியூஜ் திங். ஜாலியாக போய் படுத்து தூங்கிடலாம், எங்கேயோ போய் இதை மாற்ற வேண்டியதில்லை. ஆமாம். அண்ட் இன் திஸ் ஐ மஸ்ட் சே அவர் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ, which in many ways were a headache, but they played a very big role. Very nice. So if we get time, we'll talk about the values, the business values, financial management, cash flow versus profit. Idella very big thing. Yeah. So yeah, that's the thing. Why don't we step into cash flow versus profit? நம்ம மக்களுக்கு எஸ்பெஷலி growth ஸ்டேஜில் எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் போய்டும். இப்போ அஃப்கோர்ஸ் தேர்ட் காம்பனண்ட் ஸ்கேல் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஸ்கேல், அங்கே போக வேண்டாம். பட் கேஷ் ஃப்ளோ ப்ராஃபிட் சொல்லுங்களேன் வீரன். ஸோ நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் சேல்ஸ் காஸ்ட் ப்ராஃபிட்னு தெரிஞ்சிடும். ரைட். அதனால் நார்மலி எல்லாம் நாங்களும் கூட இவ்வளோ மார்ஜின் இருக்குது, இவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்குது வந்துடும். ஏன்னா ஆனால் அந்த காலத்தில் முதல்ல என்ன இருந்தது, டிடிஎஸ்க்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது, மொத்தத்தில் ஒரு 12% கம்பெனிக்கிட்ட உட்காரும், அங்கே கவர்மெண்ட் கிட்டே இருக்கும். ரைட். அது திரும்பி வரதுக்கு 2-3 வருஷம் ஆகிடும். டெட்டார்ஸில் இருக்கும். கம்பெனி வந்து டிசிஎஸ் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷன். வேறு யாருமே பணம் நேரத்தில் கொடுக்க மாட்டாங்க, போய் தொங்கணும். ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருக்கும், நம்ம சம்பளம் கொடுத்துருவோம். ஸோ ப்ராஃபிட்டை விட அதிகமான காசு வந்து ரிசீவபிள்ஸில் தான் இருக்கும். ரைட். ஸோ கேஷ் ஃப்ளோக்கும் ப்ராஃபிட்டுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. இது வந்து ஐடி சர்வீஸில் பணம் ஃபாஸ்ட்டாக வரும். பட் இன் அதர் பிஸ்னஸஸ் இட்ஸ் ஈவன் வர்ஸ். I can't talk for other businesses, but so we face this problem also. And then what will happen, we'll go on paying interest because we'll have to take OD. Because business is good, demand is very good, we are supplying, invoices are raised, so it is showing clear profit. I have seen lot of companies get stuck in this. Cash flow kum profit kum கையில் துட்டு இருக்கணும், P&L துட்டு இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் லூப்பில் மாட்டலாம் காலி. ஸோ அது வந்து எங்களுடைய ஆர் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஹூம் அதை பற்றி அப்புறமா சொல்கிறேன். பட் தே ரியலி கேவ் அஸ் கவர்னன்ஸ் அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் அக்குமெண்ட். பக்கா ஒரு பைசா இங்கே அங்கே ஆகப்பட மாட்டாங்க. நான் சொன்னேன்ல, அவங்க வந்து when they came in, அந்த அமிர்தாஞ்சன் ஃபினான்ஸில் 40 டிமினிஷிங் 40 வட்டி ஆச்சுல, அவங்க பார்த்து நீங்கள் ஏதோ எரர் எழுதியிருக்கீங்க, இவ்வளோ வட்டியெல்லாம் இருக்காது, ஏதோ எரர் எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னு. இல்லை சார் இப்படி தான் வாங்கணும். என்னது 40% டிமினிஷிங் பேலன்ஸ் வட்டி வாங்கியிருக்கீங்களா? ஆமாம் சார் வாங்கிட்டோம், ஆனால் கட்டிட்டோம். ஸோ தே கேம் ஃப்ரம் ரியலி astute backgrounds, fabulous. I think they were one of the biggest reasons for us to tide away various challenges. அப்படியே கட்டி போட்டுருவாங்க, வெறுப்பாயிடும் சில நேரத்தில். சார் ரிஸ்க் எடுக்க விடுங்க சார், போகிறோம். So yeah, cash flow and profit is something very, very important. You have to make sure that you have cash not only to run your organization, to run your family. See, that is another very, very big thing. I faced a very, very bad phase for about 7-8 years where because of financial crisis and lots of other things went wrong. Because on the side வந்து, of course, entrepreneur life is tough and family understands it. But அந்த balance இருக்கணும், இல்லாட்டி things can go wrong. Very, very interesting. அடுத்த கேள்வி வீரேன், நீங்களே ஒரு ட்ரைனிங் அண்ட் ஹையரிங் கம்பெனி லுக்கிங் அட் பிளேசிங் அண்ட் டூயிங் ஆல் தட்,
உங்கள் கம்பெனிக்கு எப்படி இனிஷியல் ஹைரிங் பண்ணீங்க? அந்த சேலஞ்சஸ் என்ன இருந்தது? So, நாங்கள் training and hiring and staffing company. Ah. Of course, it was a nice, I will come to your question, but we started off as a training and software solutions company. And before the dot-com bust happened, actually we had over 25 people working on $1 million project in the US. The dot-com bust ஆகாம இருந்திருந்தா யாருக்கு தெரியும்? At least we would have been in tier 3, tier 4 kind of software companies. But anyway, none of the 4 of us who started the company were IT professionals. And we were all first-gen entrepreneurs, so not deep pockets. So hiring, I think I can talk only with respect to services industry. Right. ஏன்னா அந்த தான் இருந்திருக்கும். And India, I think, is a services market. மக்கள் எல்லா இடத்துலையும் மக்கள். அதனால் even yesterday I was talking to some internet cable provider that, hey guys, you have to up your standard just for the sake of the country. அப்படின்னு என் பொண்டாட்டி என்னை பார்த்து சிரிச்சா தேவையா உனக்கு? No, but so I think recruitment of the right people, if I have to give a nice byline for that, that is the factor which enables to convert opportunity to cash. You have the right people, you can convert opportunity to cash. So in recruitment, amongst the various things, I think one of the things which is very, very important is clarity of role. எதுக்கு recruit பண்றோம்? I used to, in fact, educate even towards the later part of my career. I was able to even counsel clients, please, this is how you have to do it. இது எங்களுக்கு PhD. Right. So first is we have to have very clear clarity of role why we're recruiting. Second, we have to be sincere about their growth. We cannot be insincere about or not sincere about. It has to be win-win. Then the kind of output that you, because it's a human being. Right. It is not a machine. Switch on பண்ணா இல்லை, இன்னைக்கு மூடு சரியெல்லாம் காலி, பில்லிங்க போச்சு. That guy should be really genuine. So I used to tell my HR always that make sure that the market value of my team member is going up all the time. சார் விட்டு போயிடுவாங்க சார், மார்க்கெட் வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சு விட்டு போக மாட்டாங்க. They will stay here and produce for you. Of course, you have to have reasonable financial hygiene and other things. So recruitment is the biggest challenge. You can to give you an idea, when we do staffing, when we send CVs to our clients, you have been in this journey through me. Sometimes the hit rate will be less than 0.5%. எல்லாம் CV பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், ஆனால் candidate won't get selected. So recruitment, I think, is a very big challenge, and getting the right people is a lottery. One right person is a big lottery. So, and we had 10 branches all over India, and branches were taken care of by branch managers, locations, whatever. Everything was in their hand. So to keep them motivated, in fact, I'd like to tell you something about how I personally used to take care of them. Many of my friends laughed at me, but nevertheless, it succeeded. It worked. So yeah, so I don't know if I answered your question. நீங்கள் கேட்டது ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி சின்சியராக இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு ரெக்ரூட் பண்ணுறது, நமக்கு லாங் டேர்ம் விஷன் இருக்கணும் கிளியராக. இது எடுத்துகிட்டு அப்புறம் அதான் இது பண்ண சொல்லி அது மாதிரிலாம் இருக்கணும். அண்ட் சின்சியராக இருக்கணும். நம்ம வந்து ஒரு ஆள் எடுத்துட்டோம்னா அந்த பர்சனோட growth is our responsibility. So yeah, that's the important. Beautiful. You've already mentioned Bhagavad Gita. வேறு என்ன புக்ஸ், ஆத்தர்ஸ், பாட்காஸ்ட், லீடர்ஸ் ஆர் யூ ஃபாலோவிங் ஆர் பார்ட் ஆஃப் யுவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அதுவும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில்? ஆக்சுவலாக நான் முதலே கன்ஃபியூஷன் பண்ணிட்டேன், நான் படிக்கிறதுலாம் இல்லைங்க. எப்படியோ ஸ்கூல்லேருந்து வந்துட்டேன், பிஃபார்ம் முடிச்சிட்டேன், எம்ஃபார்ம் முடிச்சிட்டேன். அண்ட் எங்கள் அப்பாவோட பெரிய கவலை அதுதான், ஏன்னா படிக்கிறது இல்லைன்னு. பட் எனக்கு வேண்டியது மட்டும் படிச்சுடுவேன். நான் நினச்சி பாருங்கள், when there was nothing around, it got into a new subject, new area of work, IT. I was a pharmacist. I am a pharmacist. So whatever is required, those snippets, I'll pick it up from somewhere. And somehow it just works. So I'll tell you, early days, I remember 2 things which really influenced me. I read somewhere Narayanamurthy, his statement, one of his statements, so many, in God we trust, everybody else has to bring data to the table. And in God also, I extended, in God also we trust, because very vazhi illa. So that became a Veda Vak for me, and the second thing which really, I mean, you're talking about reading, I know, but I read this and it became a very big thing in my running my business, is that நம்ம சிவநாடார், somebody asked him in an interview, எப்படிங்க இவ்வளோ பெரிய ஆளானீங்க? He says, take decisions. ஆரம்ப காலத்தில் நான் டிசிஷன் எடுக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு 20 டிசிஷன் எடுத்தால் 18 டிசிஷன் தப்பாக இருக்கும். இன்றைக்கி நான் டிசிஷன் எடுக்கும்போது 18 டிசிஷன் கரெக்டாக இருக்குது, அவ்வளோதான்.
take decisions. So this was my driving force. Anybody who came into a room had to come with data, information, etc. Except I used to tell my team, sir, I like you, I love you சொன்னால் பரவாயில்ல, அதுக்கு டேட்டா வேண்டாம். மற்றது எல்லாத்துக்கும் டேட்டாவோட வா, எழுதி கொண்டு வா, அப்புறம் பேசலாம். ரைட். அதே மாதிரி I'll tell my manager, அரைச்சமாகவே அரைச்சிட்டு இருக்கு, அதுக்கு தான் டீம் இருக்குது. நானும் அரைச்சமாகவே அரைக்கல, எனக்கு டீம் நீங்களாம் இருக்கீங்க. டேக் சம் டிசிஷன்ஸ். புதுசாக ஏதாவது டிசிஷன் எடு. ரிஸ்க்கு பரவாயில்ல, ஃபெயில் ஆகும், பட் புஷ் இட். ஸோ தீஸ் ஆர் 2 things. ஸோ கமிங் பேக் டு ரீடிங், ஐ திங்க் அப்பப்போ எந்த இப்போ ஃபேஷனில் இருக்குமோ அந்த புக்கெல்லாம் படிச்சிருவாங்க. 7 Habits இருக்குது, Great to Greatest இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம். அதெல்லாம் அப்பப்போ யாராவது சொன்னாங்கன்னா எடுத்து படிச்சிருவேன். Again, I will pick up those things. Jack Welch again. So whatever are those contemporary business leaders. But Steve Jobs மட்டும் கனெக்டிங் த டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் நான் ஒரு மாற்றி போட்டேன். தனியார்பேட்டில் வளர்ந்தேன்ல, ஸோ மார்கழி மாதத்தில் இந்த கோலம் போடுவாங்க. ஆமாம். ஸோ அதுலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நான் டீம்கிட்ட என்ன சொன்னேன், டோன்ட் கனெக்ட் த டாட்ஸ், அது அரைச்சமாகவே அரைக்கிறது. கிரியேட் நியூ டாட்ஸ். பாரு அந்த கோலத்தை எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறாங்க. ஸோ மை திங் இஸ் ஐ வாண்ட் யூ டு கிரியேட் நியூ டாட்ஸ். எப்படி வருது டிசைன் பார்த்துருவோமே. ஸோ கிரியேட்டிங் நியூ டாட்ஸ் இஸ் மைன். அண்ட் தென் ஆக்சுவலி பகவத் கீதா ஹேஸ் எவ்ரி திங் எல்ஸ். Very fortunately, I got into problems, disaster, right. Failures, and this சொல்கிறீங்க இல்லையா, I resigned as CEO because I was not able to cope with this thing of why am I not being, why are my ideas which contributed so much to this business are not being accepted. Right. And then this thing. So I will say that along with everything else, a sound life philosophy is very important. Right. Because business is for a good life. அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது. It is not that business is for business. Is to see what happens to, what is happening to so many startups, Byju's for example. Right. They are going wrong in philosophy, value system, whatever you call it. So you need a sound philosophy to ground you to stay afloat or relevant or whatever. Brilliant, Veeren, brilliant. I'm just summarizing. ஏகப்பட்ட பஞ்ச் டயலாக் கொடுத்துருக்கீங்க. எவ்ரிஒன் இஸ் ஆர் பாஸ். நீங்கள் முதல்ல ஆரம்பிச்சது ஆண்டர்பிரனரா பாஸ்ன்னு நினைக்காதீங்க. சுற்றி இருக்கிறவெல்லாம் பாஸ் வச்சு நிறைய பேருக்கு கொஞ்சமாக தான் புரியும். ஸ்டேக் ஹோல்டர் டீ கேட்சணும், பார்ட்னர் டீ கேட்சணும், வெண்டர் டீ கேட்சணும், கிளைண்ட் டீ கேட்சணும். அண்ட் வீட்டில் வந்தால் மதிக்கிறதே இல்லைங்க. ஆமாம். என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் தெரியுமா. ஸோ வாட், உட்காரு சாப்பிடு அப்படியே. ஸோ your personal goal of being better than others or different itself is better. If you are different, by default you are better. Serendipity needs consistency. So the 4 friends that you met as founders was serendipitous, but daily நீங்க மீட் பண்றது became a consistency. Try us out. What you did with the TCS, persistence, இல்லைன்னு போடான்னு சொன்னா கூட அங்கேயே உட்காந்து பேசிட்டு வருது was absolutely important. Remove fear and bore, your mother's advice, which also we will have to. Bore அடிக்குதுன்னா அடிக்கட்டும். எவ்வளோ வேலை இருக்குங்க, எப்படி போகிறது. கையில் துட்டு, யுவர் பெஸ்ட் லெசன் டுடே, கேஷ் ஃப்ளோ இஸ் கிங். கையில் துட்டு இருக்கணும், இதெல்லாம் நீ எக்ஸல் ஷீட்டில் வச்சுக்கோ. வாட் எவர் யூ ஆர் லுக்கிங் அட். ரைட் ரெக்ரூட்மெண்ட் இஸ் டைரக்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கேஷ். கரெக்டாக எடுத்தோம்னா இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அப்படியே காசாக்கலாம். அந்த காசு தான் கையில் துட்டு, which is going to be there. Take decision is the driving force. Have a sound life philosophy. And கடைசியாக விட்டுட்டு போன பஞ்ச் டயலாக் நம்ம எல்லா ஆண்டர்பிரனருக்கும் அடுத்த தாரக மந்திரம், கிரியேட் நியூ டாட்ஸ். அரைச்சமாவா அரைக்க வேண்டாம், புதுசாக கோலம் போடு, புதுசாக புள்ளி போடு, அந்த புள்ளியில் வேற கோலம் போடு, டிசைன் போடு. அருமை அருமை வீரன், மிக்க நன்றி. தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் இன்வெஸ்டிங் யுவர் டைம் அண்ட் நாலேஜ் ஃபார் டை சென்னை அண்ட் ஆல் தி ஆண்டர்பிரனர்ஸ் who are out there. Thank you very much, Veeren. மகிழ்ச்சி. That's it for today on Breakthroughs and Blunders Tanglish podcast. இந்த பாட்காஸ்ட்ல பங்கேற்கணுமா? கான்டாக்ட் டை சென்னை.